So this yoga machine is created out of a number of the pictures of Baba's collection that you know very well. Эта йога-машина создана из нескольких хорошо известных картин Бабы. So yoga, many people have many ideas about what is yoga. У людей очень много мнений и идей по поводу, что такое йога. And many times people think about the knowledge as different facts. И очень часто люди считают, что знания — это различные факты. It's okay like that, yeah? So this it shows you the knowledge not as facts, but as instruments. Но это покажет вам знание не как факт, а как инструмент. And so yoga itself is an instrument that does something in your soul. Йога — это само по себе инструмент, который что-то делает с вами, с душами. So the yoga machine is a subtle instrument to show you what yoga is and how it works. Итак, йога-машина — это тонкий инструмент, который покажет, что такое йога и как это работает. So you can put the next slide. So you think you can meditate? Так, вы думаете, что можете медитировать? Yes, easy Raj Yoga. Да, легкая раджа-йога. It's not very easy. Но это не так легко. Nobody really knows exactly how to do Raj Yoga. Вряд ли кто-то знает, как точно практиковать раджа-йогу. We have meditation commentaries. Мы знаем, у нас есть комментарии для медитации. But that's not meditation. Но это не медитация. That's meditation commentary. Это комментарий к медитации. But we never meditate like that. И таким образом мы никогда не медитируем. So that's a strange phenomenon. Это очень странный феномен, странное явление. But people like them, so we do them. Людям нравится, вот они и делают. But a real Raj Yogi would never meditate like that. Но истинные раджа-йоги подобным образом не медитируют. Is that right? Это так? Я права? So it's very mysterious. Brahma Kumari is very mysterious. Это мистика, Брахма Кумари очень такие волшебные. Because actually Raj Yoga is very difficult. На самом деле раджа-йога — это очень трудно. But Baba calls it easy Raj Yoga. А Баба называет это легкой раджа-йогой. So we say, okay, it's easy. Мы говорим, хорошо, легкая. But it's not so easy. Не такая уж легкая. Anyway, she's got a good smile on her face. Но тем не менее, девушка на картине очень хорошо улыбается. None of us even sit like that. Никто даже вот так сесть, как она, не может. Brahma Baba used to sit more or less like that. А Брахма Баба мог. Может быть, чуть меньше, чем она. Больше. That's a half lotus pose. Это половинная поза лотоса. Half lotus. Поллотоса. Okay, next one. Следующий. So if you want to do Raj Yoga, you have to be on the pillars of Raj Yoga. Do you remember that picture, the pillars of Raj Yoga? Так, если вы хотите заниматься раджа-йогой, то вам необходимы 4 колонны раджа-йоги. Помните, что это? So these pure lifestyle means celibacy. Первое — это чистый образ жизни, целомудрие. Then we have sattvic food. That means, you know what that means. И у нас сатвик пища. And then divine virtues. We have to develop all divine virtues. Божественные добродетели. Нам нужно усвоить все божественные добродетели. And then good company actually means come to class.
И хорошая компания, это значит ходить в класс. Because this word satsang also means good company, also means company with God, also means the spiritual gathering. Потому что сатсанг это и есть приходить в класс, это общество Бога, это вот это общество, куда мы приходим. And so you have to see if each one of the legs on your chair is of equal length. И нужно проверить, чтобы все ножки вашего стула были одинаковой длины. Otherwise it's unstable. Иначе он будет шататься. So you see, if you come to class but you're not having a pure life, it won't work. Если вы приходите в класс, но не ведете чистый образ жизни, это не будет работать. Or you have very, very good Brahma Bhojan, but you don't have all divine virtues, it won't work. У нас есть очень хороший Брахма-боджан, но нет всех добродетелей, это тоже не будет работать. So you have to check in your life that you have each one of these four to the same amount. Поэтому вам каждому нужно проверить в вашей жизни все эти 4 ножки одинаковые. And if you have just a little bit of each one, that's still not quite okay. А если какой-то будет не хватать, будет по чуть-чуть. Если каждый по чуть-чуть, тоже будет не то. So you need a very firm foundation. Поэтому вам нужен очень твердый фундамент. Because when you sit in the yoga machine and start it working, it better be solid, otherwise you'll be in trouble. И потому что когда мы сядем в йогу-машину и захотим двигаться, то она должна твердо стоять, она не должна шататься. So that's the first thing. Now the next slide. Это первое. Второе. Now, I don't know if you remember, but Baba has given us an instruction to create a collection of pure thoughts. Не знаю, помните ли вы, но Баба дал нам указание собрать коллекцию чистых мыслей. Because you need a pure thought to initiate the yoga machine. Потому что вам нужны чистые мысли, чтобы йога-машина тронулась. You know, sometimes you have a machine, you have to put a penny in it, and then only it works. Иногда в машину нужно опустить деньги, монетку, чтобы она задвигалась. So this is one of those machines. Вот это тоже такая же машина. Now, how do you know if a thought is a pure thought? Итак, а как узнать, чистые ли это мысли? So, and a powerful thought. Это сильные мысли. So there's certain criteria. There are very few thoughts that are actually powerful. Это очень тонкие критерии проверки, потому что лишь немногие мысли сильные. So first of all, it has to be true. Во-первых, вам нужно быть истинными. Мысль истинной. And it has to be true under any circumstances. Вам нужно быть истинными при любых обстоятельствах. If you're in a good mood or a bad mood. В хорошем вы настроении или в плохом. If you're in the golden age, silver age, copper age, or iron age, or confluence age. Вы в золотом, серебряном, медном, железном, в переходном веке. If you're sick or if you're well. Если вы болеете или здоровы. If you're a BK or not a BK. Если вы брамин или не брамин. It has to be really that under any circumstances it is true. Вам нужно оставаться истинными при любых обстоятельствах. Это истинная мысль при любых обстоятельствах. Even it has to be true whether you're dead or alive. Мысль должна быть истинной. Живы вы или нет? Because if you're dead, you're still there, right? Потому что если вы мертвы, вы все равно здесь. You can't escape your existence. Вы же не в склепе проживаете. So there are very, very few thoughts that are fulfilling all those criteria. Поэтому в этих критериях есть несколько мыслей. So one of them is I am light. So we'll work with that. Одна из них я свет. So you can see whether you're dead or alive, you're still light, right? Можете проверить, даже если вы умерли, ваш свет остался.
If you're in a good mood or a bad mood, you're still the point of light, yeah? Если вы в плохом настроении или в хорошем, вы все равно точка света. Even if you're in the Iron Age, you're still a point of light. Если вы в Железном веке, вы остаетесь точкой света. So these powerful thoughts are really useful. И вот эти сильные мысли на самом деле полезны. And they're effective when you put them into action. И они очень эффективны, когда вы ими пользуетесь. So this is what you do. You put the powerful thought in your head and it ignites your soul like when you light the lighter. Итак, эта сильная мысль проникает в вашу голову, свет души зажигается, и вы такие бодрые. So, do you remember that we have a picture which is called the 4 stages of Raj Yoga? Помните, у нас есть картина, на которой отображены 4 стадии раджа-йоги. So let's look at the next следующий slide. So you see, you have to think deeply with your mind completely focused. Думайте глубоко, с полностью сосредоточенным умом. Because you have to create a fire of pure thought. И таким образом создайте огонь чистых мыслей. You remember we have one picture which shows that yoga involves passing a beam of light through a lens and causing a fire. Well, we will draw it. То картина... Можно еще микрофон, пожалуйста? Там какая-то картина, что-то огонь сквозь какие-то волны. Раз. Have you got a flip chart? So in your mind, yeah, okay. Ну, это речь идет про картины. У нас такой здесь в России нету, но вы много раз слышали об этом, что когда лучи солнца проходят через линзу, да, и внизу лежит бумага горит, да? Вот это. Речь идет про это, да. Угу. Да. So you must have experimented with the sunlight, and you put the ray, and when you keep the paper at the focal point, then it will catch fire. Вы можете такой опыт сами провести, когда вы сосредоточите стекло на солнечных лучах, тогда бумага, которая лежит под стеклом, загорится. So this is a very essential piece of information to have proper Raj Yoga. Это очень важная информация, чтобы была точная раджа-йога. So the lens is your intellect. Линза — это ваш интеллект. And you have to make this fire by making your thoughts only concentrated on that one topic. И вы можете разжечь огонь только в случае, если сконцентрируете свои мысли на одной теме. So if you remember the picture of the 4 stages of yoga, the first stage is called initiation. И мы помним эту картину «4 состояния в йоге», и первое — это начало, подготовка. And in that picture, they show a person with some lines going in different directions from their head. И там изображен человек, у которого от головы исходят разные лучи в разных направлениях. And most of the lines, except one, are having a cross on the end of that line. И многие из них находят друг на друга, как крест. Cross. That means don't think about those other things, think only about this one thing. И не думайте вот о тех перекрещенных, думайте об одном. So now it's very difficult to think about only one thing. Очень трудно думать о чем-то одном. Because your mind generally thinks about all sorts of things. Потому что в уме на самом деле очень много мыслей. You start with one thing and after about 30 seconds you're somewhere completely different.
Вы начинаете думать о чем-то одном, а через 20 секунд вы думаете совсем о другом. So the second stage of Raj Yoga is called meditation. И второе состояние раджа-йоги зовется медитацией. And in that stage you have the picture with the person is something like this. They are thinking a stream of thoughts that are all absolutely connected with your topic that you have selected for meditation. И вот там почти точно так же изображен человек, который избирает мысли на тему, о которой собрался поразмышлять. And so if you say, okay, my powerful thought is I am light. Если вы скажете, ну хорошо, моя сильная мысль, я свет. Then you have to continue creating more thoughts which are about that. So I am a pure point of light, a pure soul, I'm going to the light, etc. И поэтому вам придется создавать подобные мысли, которые будут вращаться вокруг этой. Я чистая точка света, чистая душа, и я иду к свету. So you have to make your mind think up new thoughts that are all about that one topic. И вам придется сделать так, чтобы ваш ум думал новые мысли на одну тему. It's very hard work. Это очень трудно. So most people don't do it. Большинство людей этого не могут сделать. But we should do it. А мы должны. So if you make yourself think about only one thought for 1 hour, that's very exhausting. И если вы заставите себя думать об одной мысли целый час, это утомительно. Can you do it? Можете? Have you tried? Пробовали? So this is homework. Это домашнее задание. You find a powerful thought and think about only it for 1 hour and see what happens. Выберите для себя всего одну чистую, сильную мысль и думайте о ней в течение часа, но потом расскажете, что было. So if you can't do it, you write it. Если не можете делать, записывайте. Because then you know if you're writing a thought about light or not. И если вы будете писать, вы поймете, вы думаете о свете или нет. It's much easier to write it than to think it. Иногда легче написать. And because you can pretend that you didn't get distracted. А если вы будете просто думать, то вы подумаете, что с вами было все хорошо. Now, what happens when you make this very strong effort to think about only one thought and no other thought, but just that one topic, because you have to collect all the thoughts that are connected with that one topic. Так что произойдет, когда вы будете думать на такие мысли, которые вращаются вокруг одной темы, вокруг одной мысли, потому что вам нужно собрать целую коллекцию чистых мыслей. So after about half a dozen thoughts, you say, well, I can't think of anything else. После 1000 мыслей вы скажете, я уже 5-6 мыслей, и вы скажете, все, больше не могу. So then you have to force yourself to create another one about that topic and not another topic. Поэтому вам нужно заставлять себя создавать снова и снова мысли только на эту тему и ни на какую больше. So that's why you need a lot of mental power. Это увеличивает, используйте силу ума. But, you know, if it's interesting enough, you will do it. Если вам будет интересно, вы будете это делать. And then you see the third stage on that picture is called concentration. Третья картина – это состояние концентрации. Now what happens, once you have put in a lot of effort to think about that one thought, after a little while it becomes easy and more thoughts start flowing. Когда вы будете практиковать, думать только об одной мысли, потом станет вам все легче и легче. And pretty soon you're on a roll and the thoughts are coming very nicely and you're enjoying and it's not hard work anymore. И вы будете наслаждаться, эти мысли будут производиться очень легко, и
так, как будто сами собой появляются. So you're going fast, and you're getting somewhere, you're reaching. И вы идете вперед туда, куда вы и должны прийти. That means your mind, intellect, everything is really focused and very nicely. Поэтому с вашим умом все хорошо, и он на самом деле сконцентрирован. Then you reach the fourth stage, which is the last stage. И так вы достигнете четвертого, последнего состояния. And on that stage, you just, you open up your mind, and you have arrived, and that is called the realization stage. Когда ваш ум будет целиком и полностью открыт, и это состояние осознания. And in that stage, you have completed the thought, so you have returned to the original point of departure. То есть вы как бы завершите эту мысль в точке, откуда из той точки, откуда начали. So that means you have completed everything there is to think about that thought. Then you return to the beginning. То есть вы прошли такой путь и вернулись туда, откуда начали. And in the process, you can experience the meaning of that topic. И в этом процессе вы можете осознать смысл этой темы. So you really deeply know what that is. It's a very satisfying experience. И вы на самом деле узнаете, что это. Это будет очень такой удовлетворительный эксперимент. And then your mind becomes completely still. И тогда ваш ум станет совсем спокойным. And you just become filled with power and light. И вы будете ощущать свет и силу. So that's a correct meditation, Вот это точная медитация. which never comes in any meditation commentary. Это нельзя получить из комментариев к медитации. So meditation commentary is only for new people, not for us. Комментарий к медитации это для людей, это не для новеньких, это не для нас. And calling it Easy Raj Yoga is also for new people, not for us. It's our advertising. А название легкая раджа-йога это для людей, для нас это по-другому. But, it's not so easy because you have to put in effort. Это не так легко, потому что нужно постоянно прилагать усилия. Let's go to the next slide. So now your aim is to focus your mind on God. So you see there's that arrow going upwards to Shiv Baba on the top. Итак, ваша цель это фокусировать свой ум на Боге, на Всевышней душе. And so you need to be concentrated, focused and stable. Вам нужно быть сконцентрированным, стабильным. But it's very difficult to stay concentrated, focused and stable. Но очень трудно оставаться сконцентрированным и стабильным. Because you wobble. Потому что вы качаетесь. So you need a machine for being concentrated, focused and stable. Поэтому вам и нужна машина, чтобы оставаться стабильными и сконцентрированными. So the good machine for that is called a gyroscope. И лучшая машина для этого это гироскоп. Это ее название. You all know how to ride a bicycle, yeah? Вы все умеете ездить на велосипедах. Yes? А на Of мотоциклах? course. So a bicycle is a vertical gyroscope. Вот если его поставить вертикально, вот велосипед, то это и будет гироскоп. So you didn't know you were going along on two gyroscopes. Сегодня мы на нем и покатаемся. You see, a wheel, when it's turning, stays in the same plane. И вы видите, когда колеса крутятся, они остаются в одной плоскости, в той же самой. That's why you don't fall off. Поэтому вы не падаете.
But if you stop, then you would fall off. А если это все остановится, вы упадете. So that's where you go. Ну, так и пойдете. And the faster you go, the more stable you are. Чем быстрее вы едете, тем вы стабильнее. And if you want to turn a corner, you just have to bend one side or the other. Если нужно будет повернуть, посмотреть, то надо повернуться. Right? This is a science of riding bicycle. Ну, это вот искусство вождения велосипедом. So everybody knows gyroscope. Да, все знают о гироскопе. Now, usually people put gyroscopes horizontally. Обычно люди располагают гироскоп горизонтально. And they put them in ships and submarines and rockets. И кладут корабли, подводные лодки и так далее. Rocket. Самолеты, ракеты. Because if you don't have a gyroscope, it's unstable. Потому что без гироскопа это все шатается, нестабильное. Especially rockets, they really need gyroscopes. Особенно в ракете, там необходим гироскоп. Otherwise it go everywhere. Иначе она вот так вот будет вихлять, когда летит. So when they want to send a rocket to the moon, it has to be very precise. И когда я хочу запустить ракету на Луну, она должна лететь ровно. And you want to go to Paramdam. А вы хотите попасть в Парамдхам. And Shiv Baba is a very tiny point of light. А Шив-Баба очень тонкая точка света. And Paramdam is a big place. А Парамдам очень большое пространство. So you don't want to miss. Поэтому не надо пропускать, да. Is that right? So, let's see the next slide. Следующий. Here we have a gyroscope which Baba has given us. Вот этот гироскоп Баба нам дал. You remember the 5 forms? Вы помните 5 форм? Do you spin the 5 forms? Вы вращаете эти 5 форм? Yes? Да? Yeah, so then you're doing gyroscope. То есть вы делаете этот гироскоп. So these 5 points are like wings of a 5-winged helicopter. И эти 5 форм это как лопасти у вертолета, у пропеллера. So you try that during traffic control. Постарайтесь это сделать во время трафик-контроля. Now, Baba always told us for a long time that we are Swadarshana Chakradhari, right? Баба давно уже нам дал титул, что мы Свадаршин Чакрадари. So you see over there on that wall, there's the picture of the cycle. Вот на стене висит картина цикла, вы можете ее увидеть. Just have a look for a minute. Просто посмотрите на нее. Okay, so you've got the moon, the full moon, and then 3/4, half, and then almost Полная nothing. луна, пол луны, 3/4 и серпик маленький. And so we're supposed to say, okay, I'm a Brahmin, then I'm a deity, then I'm a Kshatriya, the warrior, then I'm a Vaishya, the merchant, and then I'm a Shudra, and then I'm a Brahmin again. Yeah? И мы все говорим, я брамин, я божество, я воин, я торговец, я шудра и опять брамин. So Baba found that people are not ready to do that. Но люди этого не готовы делать. Because to be a Brahmin, that's okay. Ну, быть брамином это хорошо. Yeah. Deity, that's good. Божеством тоже хорошо. Kshatriya, it's all right. Ну, воином, тоже неплохо. Merchant, okay. Торговец хорошо. Shudra, no. Шудра нет. You don't want to say, I am untouchable, completely
corrupt. Я не хочу говорить о себе, что я совсем неприкасаемая, полностью развращенная. So people were not spinning the cycle. Люди не будут вращать цикл. Right? Did you do that or did you not do that? Вы так делаете или не делаете? But not much. Но не так. Не слишком много. You don't like saying, I am a, black. Yeah, they want to skip it, but you can't. Да, мы все хотим пропустить цикл шудра и сразу стать брамином. Nobody wants to say, I'm an impure, corrupt, horrible, useless soul. Никто не хочет сказать о себе, что я нечистая, развращенная, ужасная душа. So Baba said, okay, try this one. И тогда Баба говорит, хорошо, ну тогда вот эти 5 форм вращайте. And this is easier because each one of these 5 forms is perfect. Это легко, потому что каждая из этих 5 форм совершенная. And BKs tend to be perfectionist, is that right? Брамины хотят стать совершенными, им нравится совершенство. Yes? Они перфекционисты. Perfectionist is a really problematical thing to be. Быть совершенным – это очень проблематично. But we are. Не можем, да? So this one is better for perfectionist. Вот это 5 форм лучше. Because you see, you can say, okay, I'm a point of light, that's perfect, yeah? Потому что вам легко сказать, да, я точка света, это совершенно. So that's okay. Это хорошо. And deity is perfect also. Божества тоже совершенные. Worship worthy, I think I mentioned it before about that imprint in the subtle region of your worship worthy vibration. О форме достойного поклонения Денис Бен объясняла раньше. What is your karmatit state? Дальше ваше состояние карматит, which is just waiting, sitting there. Ждет вас. And like an imprint. Оно как напечатанное. That the devotees can call on when they want to worship. Они призывают дух божества, когда хотят поклоняться ему. So that's okay, that's perfect. Да, хорошо, это тоже совершенная форма. Yeah? And then Brahman, of course, we are not perfect Brahmins, right? Perfect. Как брамины мы не совершенны. But we are becoming perfect. Мы становимся совершенными. So you can imagine that one day you will be a perfect, very good Brahmin. Вы знаете, что однажды вы станете очень хорошим, совершенным брамином. So that's okay. Это хорошо тоже. And then naturally you move into the angelic stage after that. И после этого вы, естественно, перейдете в состояние ангела. And then from there you naturally return to the soul world as a point of light. Из этого состояния вы, естественно, окажетесь дома в форме точки света. And then you just naturally wake up as a deity. И однажды очень естественно проснетесь как божество. There was one thing somebody asked Daddy Gulzar, how do you, leave your body and come in the golden age? Однажды кто-то спросил у Дади Гульзар, как вы оставите тело и окажетесь в золотом веке? Because it's a question, right? We have to leave the body in destruction, hopefully not go through Dharmaraj, go to the soul world and come back as a deity, like that. И мы во время разрушения должны же оставить тело, миновать Дхармрадж, пойти домой и вернуться снова как божество по мановению пальца.
So she said, it's very easy. Она говорит, это очень легко. You just close your eyes. Закройте глаза. And then you open them again and you're a deity. Откроете, и вы божество. That's the easy Raj Yoga. Вот это и есть легкая раджа-йога. But you need a lot of preparation Но to нужно get that. очень немного готовиться к этому. Okay, so you have to practice this rotation of these 5 perfect forms. Поэтому вам нужно вращать вот эти лопасти 5 форм. And I don't know if you've seen, a spinning top with the rainbow colors on it. When you spin it, it turns white. И вот когда вращается, нет, в общем, все цвета радуги собираются в белый при сильном вращении, когда вращается вот как спектр. Yeah. So because when you mix all the colors, it becomes white. Потому что если вы смешаете так быстро, будете вращать все цвета, свет станет белым, цвет. So in the same way, when you mix all the stages that you pass through, you become pure. Точно так же, когда вы будете вращать все эти 5 состояний, вы и станете чистыми. So you have to practice spinning these 5 forms, and what it will do is it will make you go up. И вот вы будете вращать эти 5 форм, и что произойдет? Вы будете подниматься вверх. And it will keep you very stable because it's a gyroscope. И вы будете очень стабильны, потому что это джайроскоп. So you have your fire, which has to become like a blowtorch, extremely hot, like what the plumbers use to melt pipes. И вам еще нужен очень сильный огонь, чтобы, когда ракета взлетает, вот у нее внизу очень сильное пламя. You remember in some Murlis, Baba says your fire is not hot enough, it's not doing the job. Баба упоминает вулканическую йогу. You see, so volcanic yoga, that's pretty hot. Have you seen the melted rock, how hot that is? Melted? И вы видели, когда запускают ракету, какой там огонь? Right, so you have to have that kind of heat. И вам тоже нужно такую же высокую температуру, такой же жар. Okay, we can go to the next slide. No, that's too far. There we go. This is good. Okay, so you can see you're great. You're spinning, you're going up, you're reaching God, and you receive a current of powerful energy, sakash. Так вы вращаете эти 5 состояний, появляется огонь, и вы легко оказываетесь наверху и получаете поток сильной энергии, любви и чистоты. So love, purity, good wishes and peace which fills your heart and radiates out. Чистоты, добрых пожеланий, покоя, которые наполняют ваше сердце и излучаются. So you see the big heart, it's all your heart feels really full and very nice. И вы видите вот это сверкающее, очень хорошее, наполненное сердце. Then you become poetic. You become poetic, like a poet. Вы становитесь как поэт. Right? Yeah, definitely. You try this. Amazing things will happen. Постарайтесь, произойдут удивительные вещи. So you fly with wings of love like a moth to the flame. И вы вот так полетите на крыльях любви, как мотылек на пламя. Yeah, you're intoxicated in yoga. Такие в упоении от йоги будете. You're like a dove flying home. A dove is a bird. Как вот та птица летит. And your mind is merged in the supreme light. И ваш ум растворен во Всевышнем свете. Okay, that's good yoga, right? Это хорошая йога, так? Have you experienced that? У вас когда-нибудь так было? It's very nice when you get that. Будет хорошо, если будет. So next slide. Следующее.
You're still going strong. Look, your overflowing heart is sending waves of love and peace and purity. Ваше переполненное сердце посылает волны любви, покоя, чистоты и добрых чувств всем душам мира и элементам природы. And your good feelings to all the souls of the world and the elements of nature. So you can see that picture of the world, just like a globe, and all your vibrations are going in it. Ну вот вы видите, внизу нарисован схематично глобус, земной шар, и вибрации достигают его. So this we call a service through the mind, right? Вот это мы называем служение умом. So that's very nice, yeah? Очень хорошо. And then let's see the next slide. Следующее. Oh. Now this is a problem. Вот это проблемы. Because what happens when you get really good yoga going, and this energy from God just comes down and down and down and down. It keeps going down. Ну, что происходит? Вот это, когда вы в очень хорошей йоге, то эта энергия Бога продолжает идти вниз, вниз, вниз. And it keeps on descending through your heart, and it goes on to the depths of your subconscious. Оно проникает через ваше сердце и попадает вглубь подсознания. And then it breaks open the gates of your subconscious. И открываются многие двери вашего подсознания. So you see there's an airplane crash. Вы видите, вот там авиакатастрофа. So sometimes you have the post-Madhuban crash. Это вот как падающее состояние после Мадхубана. So you think that that's bad, but it's very good. Кажется, что это плохо, но это очень хорошо. Yeah, you see, this is new information. Да, для вас это что-то новое. So when you get a big crash, that's correct. Если происходит большая катастрофа, ну это правильно. But it's not pleasant. Но не так приятно. Because it breaks open the gates and it releases dark energy from down below. Потому что открываются двери, и вот энергия из подсознания, темная энергия, она вырывается наружу. And so you get hidden and unknown monsters from below which attack your soul relentlessly. И вот эти темные энергии, они были очень скрыты и вам доселе неизвестны, и они нападают на душу. And I think you have this picture of Saint George and the dragon, right, in Moscow. Есть картина Георгия Победоносца, да. So this is him. Вот то же самое. That means every one of you has to be a Saint George dealing with your dragons. И вот каждому из вас нужно стать святым Георгием и победить своего дракона. And your dragons actually live in your subconscious mind. А ваш дракон живет в вашем подсознании. But the gates are closed, so you think that there aren't any monsters. Но пока двери закрыты, вы не считаете, что у вас живет какой-то монстр. But there are plenty of monsters. Но их там множество. So, but they won't come out unless you open the gates. Но они сразу выходят наружу, как только вы... Ну, пока вы не откроете, они не выйдут. And you can't open the gates. How do you go in your subconscious? Они не могут сами открыть дверь, но как же они попали в ваше подсознание? So the only way that you go to your subconscious is through good yoga. И вот если вы уйдете вглубь своего подсознания, это и будет единственный метод попасть в подсознание — это хорошая йога. Because we don't tell you about this. Но это не йога. We, teachers, we do not tell you that monsters will come. Мы учителя, и мы не говорим вам, что эти монстры когда-то появятся, они выйдут.
Sometimes in the Murli, Baba says, Maya will come. Иногда Баба в Мурли говорит, Майя придет. But you think Maya is some other thing. Но мы думаем, что Майя это что-то другое. You don't think it's inside. А мы не думаем, что она внутри нас. Диди говорит, Баба говорит, что скрытые болезни проявятся. So all these monsters live comfortably in your subconscious. И вот все эти монстры в большом комфорте живут в вашем подсознании. And they do lots of damage. И очень много вредят. And you don't really want them inside. А вы не хотите, чтобы они там жили. So, you see, they are like snakes. И вот все они как змеи. And you had two. Их две. One of them is the force of negativity. Одна это сила негативности. That means absolute evil. Она злая. And it lives in the human subconscious. Она живет в человеческом подсознании. Doesn't live anywhere else. И нигде больше. Is that right? Я права? So then the other thing is your unresolved karmic accounts. А вторая змея это ваши нерешенные кармические счета. So I don't know if you've seen, there is a special symbol for medicine which is called the caduceus. Это символ. The snakes coming up. Это символ, медицинский символ, змея на чаше намотана. So this is the original divine medicine. Это изначальная божественная медицина. And so the medicine works by making the snakes jump out, and of course they will attack you. И вот врачи, они сделают так, что... Это лекарство работает, когда вы разрешаете эти змеи прыгать, да, наружу, да, выходить наружу, да. And you didn't know that you have to be Saint George and kill all the dragons. А вы не знали, что вам надо быть Георгием и убить, Георгием, да, убить этот дракон. But you are that. Но Saint George. Вы именно есть такие. And your dragons have to be destroyed. И вам надо разрушить эти монстров, эти драконы. So, do you know how to kill? Знаете, как их убить? Do you know how to kill mosquitoes at least? Знаете, как убить комара? So you can start with mosquitoes, but you have to develop the power to kill dragons. Вот начните с комаров, а потом у вас появится способность убивать змей. So you have to practice. Waste thoughts are mosquitoes. Пустые мысли — это комары. So you got to practice with them. Практикуйтесь на них. And your serious negativity and bad karmic accounts, these are dragons. А вот драконы — это уже посерьезнее, это вот сила негативности и нерешенные кармические счета. So you have a list of various snakes like greed, anger, etc. You can read all those on the right. И есть вот список справа всех этих змей. И гнев, и жадность, зависимость, подчиненность, привязанность, высокомерие, похоть, террор, агрессия, зависть, страх, беспокойство, ненависть, какая-то скучность, одиночество и месть. So that's what happens when you do really good yoga. И это именно это, и поэтому нужна хорошая йога. So let's see the next slide. Следующий слайд.
Oh, Baba, what's happening? Protect me, save me. О, баба, что это? Защити меня, спаси. You see, so when the negativity that's lurking inside your subconscious mind gets awakened, the yogi can get scared. Эта негативность как бы поднимается вверх, да, она в пробужденном состоянии, тогда обычно йоги испугается, что со мной случилось, раньше такого никогда не было, и даже до знания не было, почему такие санскары проявляются. So, but there's nothing to fear, do not be confused, this is normal. Но не надо бояться, не надо смущаться, это нормально. Keep cool. Будьте прохладными, да. Сохраните прохладу, спокойствие. So there you are, the snakes are attacking you, now what? Теперь змеи нападают на вас, что делать дальше? Next slide. So you could try this, stay under the canopy of Baba's remembrance. И мы можем постараться оставаться под покровом защиты Бабы, воспоминания о Бабе. Usually that doesn't work. Обычно это не работает. Because the snakes just get in underneath. Низ? Как бы она... Змея спрятывается под этого покров защиты Бабы. Спрятать, да. So, what else can you do to handle this situation? Because they're можно делать, да. big dragons and they are going to destroy you. Вот эти драконы хотят разрушить вас, разрушать. Что So you have делать? to do something. Надо что-то делать. So let's see the next slide. Попробуем следующее. Now this is a good system. Вот это хорошая система. This is the yogi now activates the line of defense against the attacks from below. Да, давайте. Йоги пробуждают линии защиты против этого нападения от низ. А что это низ? Посмотрим, что это за низ. So this defense is the aura or orb of light. Вот эта защита, да, это аура. So you remember Baba told us you have to create a big ball of light around yourself and stay inside that. Баба нам сказал, создайте вокруг себя такой шар из света и оставайтесь внутри. Did you do that? Вы это делаете? No, but sometimes the snakes get in anyway. Все равно иногда змея входит внутри вот этого шара. So what else can you do? А тогда что еще делать? Next slide. Следующее. Drama. Помните драму? The shield of drama. Щит драмы. So the yogi activates the shield of drama. Whatever is happening is okay, right? Йоги еще раз напоминает себе про щит драмы и говорит себе, что происходит, все окей, no problem. No fear, no guilt, no hesitation. Нет чувства вины, ни страха, ни стеснения, ни потери самоуважения. No loss of self-respect, and the yogi stays strong. Йоги остается в сильном состоянии, не потеряется из-за вот эти атаки. But sometimes you say drama, and it doesn't work. Ну, иногда вы говорите драма, но все равно ничего не работает. Correct? Так? Бывает? So now what should we do? А теперь что делать тогда? Let's see the next one. Следующее. We should attack. Нам надо теперь атаковать. So these are the Scud missiles of the powers. Вот эти ракеты, это ракет 8 сил. Right? Missiles, very important. Очень важные ракеты. So all the 8 powers can be used to attack the snakes. Вы можете использовать эти 8 сил,
чтобы нападать на этих змей. So you see, the yogi has got a little sort of eight-sided, eight-pointed star around him, and plus the 8 missiles. А вот видите, вокруг йоги такой звезда, где 8 уголок, да? Да, и вот эти 8 сил. And your 8 ракет. helicopter is still spinning and you're still connected with Baba. А вы все равно еще продолжаете вращать эти 5 формы и соединены с Бабой. And you know that these missiles come from yoga. These are the powers of yoga. А более того, вы знаете, что эти 8 ракет появляются именно благодаря йоге. So you can manage that, yeah? Поэтому вы можете этого. You have to be willing to attack. Да, у вас должно быть главное желание. Желание, чтобы надо нападать на этих змей. Is it okay? Хорошо? Let's see what happens when you do all of it together. А когда вы делаете все это одновременно, вот эти все методы, да, помните, покров защиты Баба, драма, 8 сил и еще, да, вот шар из света. Все 4, когда одновременно, тогда что будет? The next slide. You see? Вот, видите, все 4 одновременно. So you got your aura, you got your drama, you've got your weapons, everything is going. You should be having some dead dragons. Вот, таким образом у вас есть драма, у вас есть аура, то есть шар из света, у вас есть покров защиты Баба, у вас есть ракеты 8 сил, и все. И дракон умер. So let's see the next one. Now, each time you activate the yoga machine, it leaves you with a deep and powerful realization. Но вот это надо помнить, что каждый раз, когда вы используете вот эти все 4 метода, да, продолжения, то есть метод йоги, тогда каждый раз вы ощущаете, как бы у вас появляется глубокий, сильное осознание. You see, because you understood something, you became victorious. Поскольку вы кое-что поняли, вы стали победителями на хоть какой-то дракон. And you did something that you are absolutely sure is impossible. А вы могли делать то, что вы раньше думали, это вообще невозможно. So this realization fills the atmosphere with the vibrations of spiritual wisdom, like a wonderful perfume. А вот такое осознание, что я мог что-то делать, я мог победить какой-то дракон, это наполняет атмосферу вибрациями духовной мудрости, который работает как чудесный аромат, парфюм. So then you put the perfume in a bottle and you put it under your cushion on your yoga seat. И потом вот этот парфюм, это как это называется на русском? Парфюм, да? Это парфюм можно накопить в каком-то маленькой бутылке и поставьте ее под себя, когда сидите в йоге. And you can use it later. И можно пользоваться, когда хотите. Let's see what's next. А что следующее? Now, why should you do this? Вопрос, зачем это вообще надо? Because each time you do yoga, you raise the negative forces and you destroy them, so you are cleaning your subconscious mind. Первое. Каждый раз, когда вы практикуете йога, вы как будто понимаете из себя изнутри себя отрицательные силы и разрушаете их. Таким образом, вы очищаете свой подсознательный ум. And every time you do this, you become more experienced. Второй, каждый раз, когда вы это делаете, вы становитесь более опытными. And each time you become more skilled in using your yogic powers. Еще вы становитесь более как бы талантливыми по использованию своей силы йога. So it's a good thing, right? Это ведь хорошо? Так? Да или нет? Да. You're not afraid of dragons? Вы не боитесь дракон? Вдруг появится. So you must become very expert in the use of weapons. И
дракон будут, но вам надо стать большим специалистом использования ракеты 8 сил. I think you have a nice museum with lots of weapons in Moscow, right? У вас есть, да, хороший большой музей, там много оружия. Have you seen that? Видели такой музей в Москве? So each of these physical weapons is representing a spiritual power. На самом деле, каждый из этого физических оружия, а он представляет собой какое-то из 8 сил. But you have to be very expert in using the weapons, otherwise the snakes will bite you. Вам нужно быть большой эксперт, специалистами, чтобы как использовать эти 8 сил, иначе змея кусает. Next one. Следующее. So the results from the yoga machine. А какой результат использования йога-машин? So your subconscious mind becomes progressively clean. А постепенно больше и больше ваше подсознание становится чистое. And eventually you become karmatit. И в конце концов вы становитесь карматит. And this is the aim of Raj Yoga. Это и есть цель раджа-йога. So don't worry about Maya. И поэтому не бойтесь от майи. But you must be ready to kill. Главное, чтобы вы были готовы убить ее. Don't be too much non-violent. Не станьте слишком ненасильственными. Is it okay? Хорошо? Okay, and next. Следующее. Sit. Om Shanti. Ом Шанти. May you be fully in your personal power. Да, пусть всегда ваши личные силы будут наполнены, и вы будете наполнены своими силами. And God is always with you. Бог всегда с вами. There you are. That's it. That's the yoga machine. Вот это и есть йога-машин. So you can buy them. They're free. А это бесплатно, можно купить. Бесплатно купить. Да. Окей, все понятно было? Вопрос. Your question? She says that it is a very strange title, Yoga Machine. So maybe it could be called Mechanism of Yoga. It's a machine. No, это машина именно. You know, it goes round and up and down, and it kills dragons. Поскольку он работает именно как машин. Да. Со сном? Когда? Во время сна, да? She says that what to do when these dragons attack you when you are sleeping, and these because you are in a relaxed stage, and they attack in such a way that you are not even able to get up at Amrit Vela. You are not even able to leave your bed at that time. They make you very weak. That's right. So you get up before they do that. Поэтому надо просыпаться, пока дракон войдет. Дракон работает. До того. Because the dragons will always find your weak point and attack you there. Но вот это надо понимать, что вот эти дракон, она всегда ищет ваши слабые точки. Она именно там и работает. So, you know, when people are training in the military, you know, I study the training of there's a group of people, soldiers in USA called the Navy SEALs. Да, вот там есть группа солдат с Америки, которая называется, я не знаю, как на русском будет это, да, что вот... Морская пехота. Хорошо, морские пехоты. Да. So you probably got something like that here. Наверняка у вас здесь в России тоже есть такой.
What are they called? А как вы называете их? Спецназ. Spetsnaz. Okay, so you have to be one of those. So вам надо быть такой. Because they have very good weapons. У них очень хорошее оружие. And they train very hard to become expert and Они strong. очень хорошо тренируются, чтобы стать специалистами. They do diving and they jump from 25,000 feet from the helicopter, from the planes. Идут вот очень низ, да, глубоко океана, прыгают из 25 метров из вертолета и так далее. Они тренируются хорошо. And the exam for entry into that training, you have to be, I think it is 5 days without sleep under extreme stress. Вы можете войти в эту группу солдатов только таким образом, после такой испытания. 5 дней вообще не надо спать. И причем надо быть в очень стрессовой ситуации. Это как бы проверка. То человек на самом деле способен или не способен к этому. So you have a conversation with Baba and say, okay, Baba, we need serious training because I've got dragons. So надо беседовать с Бабой. Баба, нам нужен серьезный тренинг, поскольку у нас драконы есть. So with Baba, Baba's with you. Баба с вами. And then you work with Baba and say, okay, Baba, train me. I need good weapons and I need good skills because I got to kill my dragons. Баба, я хочу убить свои драконы, поэтому дайте мне тренинг, пожалуйста. Будьте со мной. Baba will not kill them for us. Баба не будет убить их. Because then there's no merit. Тогда нету, мы никакой блага не получаем. So start with mosquitoes. Поэтому начинайте комарам. And work your way up to dragons. И идите дальше, чтобы убить дракон. And even if you fail, just try again the next day. Если вы провалились в первый день, ничего, в следующий день. But, push forward. Да, и вперед. You can do it. Вы можете. So sister had her hand up, brother had his hand up. Как это еще раз? Когда мы боремся с негативом, Санскаром какой-то, да? санскары или другие грехи, вообще с негативом, это первая змея, левая змея, это может продлиться много времени. Мы переживаем, а это отображается на теле, появляются хронические болезни, то есть то, что называется психосоматический. То есть мы с этим должны смириться. Хорошо. She says that when we battle with this force of negativity, then because it continues for quite a long time, and this battle then has a very strong effect on the body in the sense of some chronic sickness. Should we just accept it as it is, this chronic sickness, or what should we do about it? Well, there's a special method for that. Есть особый метод. Because the chronic sickness is a very competent and capable dragon. Вот это хронические болезни, это на самом деле очень мощный дракон. And so you have to use the weapon of the bodiless stage. Нужно оружие состояния бестелесности. And you have to make friends with the illness. И еще надо дружить с болезнью. And because it is a messenger, поскольку это посланник, and it generally brings a fair amount of pain. Но это посланник на самом деле приносит с собой большую боль. And so you have to surrender to the pain. И вам нужно посвятить себя этому боль. And the pain will take you way past your level of tolerance. And это вот эта боль, ваша сила терпения, он увеличивает.
будет. But that's one of your weapons, is the power of tolerance. Но еще сила терпения тоже это той ракет, да, оружие, которое вам нужно использовать. But in that case, you don't use it as an attacking weapon. Но в этом случае вы используете это оружие не для того, чтобы нападать, But you just give full permission to the pain to take you to the maximum extreme, and you relax into it. вы разрешаете как бы эту боль, то пусть он пойдет до пика. Вы это принимаете, и в этом боль как будто вы себя расслабляете. Вы не думаете много о боли, что он пусть понимается, как разрешаете ее. Хорошо. Давайте, идите дальше. So you must have absolutely no resistance. Не надо противостоять этого боль. And you give it full permission to take you completely. Пусть он как бы владеет над вами, да, полностью. So you practice dying into it. Практикуйте умирать. And then it will leave. И тогда он уйдет. And it will leave you a very powerful insight, a powerful message. Тогда он оставит с вами очень сильное послание, и вы будете сами очень сильно себя ощущать. And you will develop happiness and acceptance. У вас развивается счастье и приятие. And you will become a different person. Вы станете другой человек. That's a very, very good weapon. Это очень хорошее оружие. And eventually your chronic illness will go away when you have understood the lesson. В конце концов, эта хроническая болезнь уйдет, когда вы научили этому уроку. But the more you resist, the more worse it will get. И если вы как бы противостоите, тем больше вы противостоите, тем хуже становится. So you have to just be totally bodiless, totally accepting and loving to the pain. Вам нужно стать полностью бестелесными, полностью как бы имеющие силу приятия и любящими по отношению к этой боли. So it's a totally transformed relationship with the pain and the illness. Это такой своего рода новый вид взаимоотношения с болью и болезнью. Is it okay? Хорошо. That's very important. Это важно. Okay. Brother had a question. Anybody else? Еще есть кто-нибудь вопрос у кого-то? Продемонстрировать действие йога-машины можно? Ну, не индивидуально, а коллективно. Коллективно? He says that is it possible to practically demonstrate this working of yoga machine in a gathering, or it is an individual practice only? Well, it's very subtle. Это очень тонкое. And you have to do it in your mind, and nobody can see what you're doing in your mind. Поскольку это происходит в уме, это же не видно, что происходит в уме каждого. But if you use it, they will see that you have become different. Но когда вы начинаете ее использовать и продолжаете использовать, тогда другие наблюдают, что вы уже не такие. Because your vibration will be different. Поскольку у вас вибрации будут другие. And they will say to you, they'll say, how did you become powerful? Например, я не пробовал ни разу 5 состояний прокручивать. Ну, там 2 или 3, ну, примерно, да, но не 5. Вот, поэтому хотелось бы поподробнее все это узнать. Хорошо, тогда, наверное, не сегодня, уже довольно поздно, да? So he says that he has never spent the cycle of these 5 forms. He's a new brother, not very old, and he's from another city. Дима, вам сколько лет знаний? Vadim, 2.5. 2.5 years. Maybe he was also not coming very regularly and so on.
And so he has not practiced all the 5 forms, and maybe sometimes 1, sometimes 2. And so he would like that practical demonstration, how to spin this cycle and what is the experience of that. Like it will be like commentary, something like this, what I understand. I am experiencing point light and deity stage and all that. Right, but it's better that you take the copy of the PowerPoint and look at that particular picture quite a lot. Вот она предлагает, что возьмите как бы копии сегодняшней презентации, да, и вот эта картина, где вот эти 5 формы, главные, первый раз были очень крупным показаны, смотрите на эту картину много-много-много раз. And what you have to do is spend time with each one of the 5 forms. И самое главное, надолго смотрите на каждое крыло. So you start by moving it very slowly. Начинайте медленно. So you might take 10 minutes only on the point. Допустим, 10 минут на точке. Just think about what it would be like if you would be just a point. Просто думайте, как это будет, если я буду просто точки. So imagine. Представляете? And then when you've finished with that, then you just move slowly to this idea and imagine, well, how would it be if I would be a deity? А после такой опыт, потом божество. Как это будет, когда я буду божеством? And just imagine in your own way. Представьте, как вам как бы дается. And then move to this worship-worthy idea. Тогда тричия достойны поклонения форма. And that one is the most difficult one. Это на самом деле самая трудная форма. Because you don't think that it's okay if somebody would worship you. Поскольку есть такое понимание, что как-то нехорошо, если кто-то поклоняет меня. So you have an ambivalent relationship with the idea of getting worshipped. Да, поскольку такое как бы не принимается так легко, это идея, чтобы меня кто-то поклонял. But imagine what it would be like to be such a pure spirit that somebody would feel correct to call that spirit. Ощущаете себя вот такой сильный, чистый духом, душой, да? Когда как бы Бхагат хочет ее призывать и получить благословение или наполнить свое желание. That you be so perfect that if somebody would love you, they would feel better. Вы будете такой совершенный, если кто-то вас полюбит, то он будет чувствовать хорошо. And then think about being a Brahmin. И четвертое — Брахман. What would a good Brahmin be? Как можно определить хороший Брахман? Как он будет Because you выглядеть? know all the details. They always tell us a good Brahmin is like this and like this and like this. В Мурли и вообще классах мы часто слушаем по поводу хорошего Брахмана. Very pure activities. Очень чистая деятельность занимает хороший Брахман. And then your feeling, your vibration starts becoming more pure. Тогда ваши чувства, ваши вибрации, они становятся чище и тише. And then you can understand that you can gradually shift into your angelic form. И постепенно в своем ангельском состоянии. So just sit with each one and think about it so that you feel it more and more deeply. И вот так практикуйте, как бы каждой форме, просто наблюдайте, видите, смотрите на это 10 минут и ощущаете, чувствуете, представляете, и пока не придет переживание. So do it a few times over many days. Делайте это несколько раз, несколько дней подряд. And then gradually you start to move through these ideas a little bit more quickly.
А постепенно вы дойдете до такого состояния, когда вы делаете чуть быстрее. So don't force it, just allow it to increase its speed naturally. А пусть эта скорость увеличивается постепенно и естественно. And don't wonder whether you're doing it right or not. А не думайте, правильно так я делаю или неправильно делаю. Just give yourself permission to do it however it's happening. Просто дайте себе разрешение. Продолжайте делать, как получается. And then you will get an insight that what it is. Тогда ваш вот как бы внутренний глаз откроется, будет такое просветление, пробуждение. Like that. Хорошо? Okay, so thank you very much. Спасибо.